Hello friends, welcome in a lecture of Mechanics of Solid Subject. Myself Nitesh Patel. I am a assistant professor in the mechanical department at a Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Today's our lecture topic is examples related to center of gravities. So our topic is the center of gravities. In last two parts we also solved the examples related to center of gravity, but in these two parts we solve the examples related to line type linear elements, composite linear type elements like this, wire type elements, and plane or area type elements, and we find the center of gravity of this composite types of element of wire and plane type elements. Now in this part 3 of this video, we solve the examples related to solids or composite solids. Okay, so in this lecture we find the center of gravity for composite solid. Okay, clear? So let's start to solve the examples of solid. See what the data is given in this example. Composite solid is made of hemisphere, cylinder and a cone. The composite solid is made with the three parts. One is the hemisphere, one is the cylinder and cone part. Three parts made with the three parts from aluminum, plastic and steel. This is the hemisphere is aluminum material, this cylinder is of plastic material and this cone is made of steel material. Okay, respectively as shown in figure. So all data is given in figure. Find the center of gravity of solid. So we have to find out the center of gravity from our reference axis. Not a reference axis is not given, so we consider as a reference axis 0 point at here at the cone end. Okay, this is our reference point here. Okay, this horizontal axis passes with the datum or base of the this composite solid. Okay, this is our reference point from which we calculate the center of gravity of this object, given object. The density of the materials is given. Density of aluminum, plastic and steel is 3000, 2000 and 7800 kg per meter cube. All unit is kg per meter cube. Okay, so now in this sums related to solids, we considering the mass for that to calculate the center of gravity. So equation become the mass m1x1 plus m2x2 plus m3x3 upon m1 plus m2 plus m3. Here we know that the density equations, we don't have mass, so we calculate the volume, means density of all density's equation is a mass per unit volume. So mass is equal to density into volume. So we don't have a mass of this object or elements, composite elements given there, not given there, we only given the density. So mass is count on the basis of volume and density. Okay, so density is given and we can calculate the volume of regular sections. Regular section is given here and the dimension is given, so we calculate the volumes and density. So we can find out the particularly volume. We can say that mass is equal to rho into volume. So here rho volume is equal to, we can put that m, or we can put that volume into rho, but the equation becomes of x bar is we can write that m1x1 plus m2x2 plus dot 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 mnxn plus m1 plus m2 plus 2mn. Okay, so this equation for the solid to find out the center of gravity, means x bar and y bar equation for the composite solids. So here mass is considered for the solid object to find out the center of gravity.
In plane type elements, to find out the center of gravity, we consider the areas. Thickness is not considered of the laminous type element or plane type element. And in wire type element, thickness or height is not considered, only length is considered, okay, for find out the center of gravity. So to keep it in mind this type of things, okay. Now let's start that. Here the object is symmetrical or not. First we have to see that here the object is symmetrical about the horizontal axis, x-axis. We see that. So directly y bar we got that the total length of this object is a radius is 1 meter, so total diameter is 2 meter. So half of the diameter is a 1, so y bar is a 1 meter, okay. Directly we can calculate, directly we can get, because object is symmetrical about horizontal axis, so y bar is directly get. If object is symmetrical about the y axis, then we got the directly x bar, okay, that is inversely. Now we have to calculate the x bar. We have equations of x bar. We know that this equation we already discussed right now. So we have to first find out the value of mass and x1, x2, x3 for both three elements or both three parts, cone, rectangle and hemisphere. So here first the volume of cone, we know that what is the equation of volume of cone, pi by 3 hr square, okay. So h is given 4 meter and radius of cone is whatever this total is 2 meter, so radius of cone is a 1 meter, okay. So we get the value of volume of cone 4.1, okay. Now cylindrical volume, we know that what is the equation of cylindrical volume, pi r square h, okay. So radius is again 1 meter, h is a 3 meter, okay. So the volume of cylinder is a 9.424, okay. And the hemisphere volume equation, keep it in mind that 2 by 3 r cube pi or pi r cube, okay. 2 by 3 pi r cube is the hemispherical volume, this type of object, okay. This type of 3D objects, hemispherical, okay. Half of the sphere is called the hemisphere, okay. So hemisphere volume is find out with this equation. Keep it in mind 2 by 3 pi r cube, okay. Clear that? Okay. So now we calculate the volumes and density is given directly, okay, of the elements. Now we have to calculate the x or x bar individually for cone, cylinder and hemisphere. So first of all find out the for cone. So from the base CG of cone, distance of CG of cone from the base is h by 4. H is a 4. The 4 by 4 is a distance of CG of cone from the base of cone, okay. This distance is h by 4 and h is a 4 by 4. So 1 meter is a distance of CG of cone to its base, okay. And plus we have a total length or total height of cone is a 4 meter. So distance of reference axis to CG of cone is 4 minus h by 4, okay. So we can get the distance of reference axis to CG of cone, okay. So 4 minus h by 4, h is a 4 and h minus 1 is a 3, okay. Now x for rectangle, we know that 4 plus 1.5, half of 3, so 5.5 x is, okay. Now x for a hemispherical, okay. So distance of CG of hemispherical to reference axis. So
again here 4 plus 3 plus, and this distance, how we can get that? 3r upon 8. Okay, so note that in hemispherical the distance of CG of hemispherical to its base, okay, this distance is 3r upon 8. Okay, this is keep in mind. Okay, clear that? 4r upon 3 pi in lamina, and here in solid 3r upon 8. Okay, so 4 plus 3 7, 7 plus 3r upon 8 is the distance of CG of hemispherical to its base of hemisphere is a 3r upon 8 plus 3 meter plus 4 meter. Okay, the reference axis distance to the CG of hemisphere. Clear that? Okay, so it's a 7.375. now we have all values. Okay, so can put in equation, and we can directly here make we can say that mass is a summation, sorry, not summation, multiplication of density and volume. So this is the mass of these three element. So now we have a mass and x, so m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3 is equal to x bar. Okay, so now according to that we calculate the x bar, and here what we see that summation of mx upon summation of m, rho v is equal to m, v rho is equal to m. So we can put that v rho, or we can write the m or v rho, what you want to write. Okay, so here directly you can summation it here, and directly this equation is also used, and maybe you can sum it after in written in this equation we write it here. Okay, or directly summation is at summation of mass into x. Okay, summation of mass into x. So here mass is there and into x, so this value is multiplied with the x, so m into x or m into x summation. Okay, summation of m into x or upon summation of m. Okay, so this value upon this value. Okay, so we get the value of x bar, and y bar we have directly got it because it's symmetrical about horizontal axis. Clear that? Okay, this way we can calculate the center of gravity for a solid object. So again I am repeat that for solid, to find out the center of gravity we consider the mass. For a lamina type object or plane type object we consider the area, not considering the thickness of lamina or plane. Or for wire type elements we only consider the length of wire types element, not the diameter or thickness or section of wire. Okay, only consider the length. Okay, so in solid we can consider the mass. Okay, see the another examples for center of gravity of composite solid. Here the a knob consists of cylindrical portion of wood and hemispherical steel portion. This cylindrical portion is made of wood and this hemispherical portion is made of hemispherical portion is made of steel. Okay, as shown in figure. Locate the center of gravity of knob. So we have to find out the center of gravity of knob and take the density. Density is given, wood and steel. Okay, so this is symmetrical about the horizontal axis. Okay, but
Here, for the sake of easiness, the reference axis is considered as a middle axis of this solid. So, you also take the reference axis at here, which can assume that at here in this example, but for the sake of easiness કે આપણને ઇઝી પડે એટલા માટે એને શું કર્યું છે કે રેફરન્સ એક્સિસ છે એ મિડલ એક્સિસ છે એને હોરિઝોન્ટલ રેફરન્સ એક્સિસ તરીકે કન્સિડર કરી લીધી અને અહીંયા એન્ડ છે એને જે વર્ટિકલ એક્સિસ છે એ એન્ડ ઉપર લઈ લીધી એટલે કે આ આપણો રેફરન્સ પોઈન્ટ એઝ્યુમ કરી લીધો એને ફોર ધ સેક ઓફ ઇઝીનેસ એટલે કે આપણને ઇઝી પડે એટલા માટે બરાબર છે કેલ્ક્યુલેશનમાં બરાબર. Now here the W is a wrong, here sign is a kg, okay. So here mass is there, okay, so not considering the Newton for here same equation is there, rho v is equal to m. So rho is given, we have to find out the volume of these two elements. This is the hemisphere, so now we know the equations to find out the volume or a hemisphere equations. What is the equation to find out the volume of hemisphere? Is a 2 upon 3 pi r cube. It's a volume into density is a mass, okay. So directly mass is considered here, directly multiply the volume with the density and the volume equation is a 2 by 3 pi r cube, okay. So r is given, radius is 30 mm, but it's converted into the meter because the density is in meter, so we have to convert the 30 mm into meter is a 0.03 meter, okay. Radius is a 0.03 meter, so radius is given and density is given, so directly got the value of mass 0.442 kg of hemisphere. And now the cylindrical object, and equation of this cylindrical object is pi r square h. We know that the volume of cylinder is find out with the help of pi r square h. So h is given 30 mm and r is a half of 20 is a 10 mm, and 10 mm is converted into the meter, it's a 0.01, and the length of 30 mm, height of 30 mm is converted into the meter 0.03. Now we have a value of density is given 800 of wood density and 0.03 height, 0.01 radius, half of 20 mm, 10 mm, it's converted to meter. So now we have a mass, cylinder mass 7.53 into 10 raised to minus 3, okay. Now we have to calculate the x bar for this two element, okay. So individually bar x we have to go at it. So for that, first consider the hemisphere. The CG of hemisphere, the distance to base is 3r upon 8. So total distance base to top of hemisphere is a r. This distance is, we know that, r radius, okay. So we can got the distance, this distance, and this point is a G, center of gravity of hemisphere. So now we have this distance, we know that 3r upon 8. So r minus 3r upon 8, we can got the x bar, distance of CG to reference axis, okay. આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી બાર એક્સ એટલે કે એક્સ ડિસ્ટન્સ મેળવવા માટે x1 મેળવવા માટે હેમિસ્ફિયરનું શું કરવાનું તો કે હેમિસ્ફિયરનું સીજીનું ડિસ્ટન્સ થી રેફરન્સ એક્સિસનું ડિસ્ટન્સ, બરાબર. એટલે કે અહીંયા રેફરન્સ એક્સિસ છે, અહીંયા છે, તો એનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે? તો હવે ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે આ બેઝથી?
આપણને ખ્યાલ છે રેડિયસ જેટલું, પણ સીજીનું ડિસ્ટન્સ છે આપણને ટોપથી ખબર નથી પણ બેઝથી ખબર છે. તો બેઝથી જેટલું ડિસ્ટન્સ થાય છે સીજીનું એટલું ટોટલ રેડિયસમાંથી બાદ કરી નાખીએ એટલે આપણને સીજીનું ડિસ્ટન્સ સીધું મળી જશે. તો બેઝથી સીજીનું ડિસ્ટન્સ છે હેમિસ્ફિયરનું કેટલું થાય 3r/8. 3r/8 છે એ રેડિયસમાંથી બાદ કરી નાખો. બરાબર છે. તો રેડિયસ કેટલું છે 30 mm. સો 0.03 okay radius, and we can get the x1 is our x bar of hemisphere 0.01878. Here we can say that the top the x bar for particular hemisphere is a small x bar. We can say that આપણે x bar પણ કહી શકીએ પણ એ સ્મોલ x bar હોય છે. આ x bar છે એ મેઇન x bar છે આખા કમ્પોઝાઇટ સોલિડનો, અને અહીંયા જે આપણે x કહીએ છીએ એને તમે x bar પણ કહી શકો પણ એ x bar છે પર્ટિક્યુલરલી હેમિસ્ફિયરનો થશે ખાલી. બરાબર છે. અને x bar ન લખો તો કન્ફ્યુઝન થશે નહીં, આપણે લખવાની જરૂર નથી. બટ ઇન સમ બુક્સ એન્ડ દેટ ઓલ્સો ડિફાઇન્ડ બાય ધ x bar ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એલિમેન્ટ્સ. એટલે કન્ફ્યુઝ ન થતા x bar એટલે શું થશે ટોટલ x bar છે એ ઇક્વેશનનો એ શું કમ્પોઝાઇટ સોલિડનો x થશે આખો x bar, અને અહીંયા જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ x bar છે એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એલિમેન્ટનો x bar થશે. બરાબર. આ હેમિસ્ફિયરનો x bar છે આ છે એ. હવે અહીંયા x2 સિલિન્ડરનું એટલે સિલિન્ડરનું સીજીથી રેફરન્સ એક્સિસ સુધીનું ડિસ્ટન્સ. બરાબર છે. આનું સીજી તો આપણને ખ્યાલ જ છે હાફ ઉપર હશે. બરાબર છે. 30 એટલે 15 mm, 15 mm ના મીટર 0.015 પ્લસ રેડિયસ 0.03. okay, so 0.045 is the x of cylinder. Now we know that what is the equation of x bar? m1 x1 m2 x2 upon m1 plus m2. So here write that summation of m x upon summation of m. Okay, clear that summation of mx is a 0.049 upon summation of m. We have to calculate the individually. It's a sorry here 0.049 is a summation of m, and this is the summation of m into x. Okay, this is the summation of m. Here write the m instead of w. Clear that? So this way we can calculate the x bar. X bar value is a 19.20 mm. Okay, and y bar is 0. Okay, if we consider the reference axis at here, so nothing different in x bar ની અંદર કંઈ પણ ચેન્જ ન આવત, પણ y bar છે એ શું થાત 3ની જગ્યાએ sorry we have to calculate the y bar. આપણે y bar પણ કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડે કારણ કે સિમેટ્રિકલ નથી ઓબ્જેક્ટ. બરાબર છે. હા, હોરિઝોન્ટલી સિમેટ્રિકલ છે તો આપણને y bar છે એ ડાયરેક્ટલી મળી જાય, હાફ લઈ લે. હા બરાબર છે. તો આપણને 30 ને -15 મળત, તો 0.015 એ આપણો y bar થતો. તો 15 mm છે એ y bar થતો. જો રેફરન્સ એક્સિસ છે આપણે અહીંથી કન્સિડર કર્યું હોત એન્ડ ઉપર, બોથ એન્ડ ઉપરથી. બરાબર છે. પણ અહીંયા આપણે 0 લઈ લીધું છે. જે બોથ એન્ડ ઉપરથી એક્સિસ ઉપરથી લીધું છે અહીંયા આપણે જોયું છે ધીસ ઇઝ ધ સિમેટ્રિકલ અબાઉટ ધ હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ. સો y bar છે ડાયરેક્ટલી અડધું. બરાબર છે. હાફ થઈ જાય. ક્લિયર? તો અહીંયા પણ જો આપણે અહીંયાથી રેફરન્સ એક્સિસ લીધી હોત, આ જે વર્ટિકલ છે એઝ ઇટ ઇઝ, પણ હોરિઝોન્ટલ રેફરન્સ એક્સિસ નીચેથી લીધી હોત તો એક્સ બારમાં તો કંઈ ફેર જ ન પડે કારણ કે આપણે તો હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ જ જોઈએ છે એક્સ બારમાં, વાય તો ડિસ્ટન્સ જોતા જ નથી. તો એક્સ બારમાં કંઈ ફેર ન પડે, પણ વાય બાર છે એ શું થાત 30નું અડધું શું થાત 15 mm. બરાબર છે. સો 19.20 પ્લસ 15 mm ઇફ વી કન્સિડર ધ રેફરન્સ એક્સિસ ફ્રોમ હિયર. એટલે ગમે ત્યાંથી આપણે રેફરન્સ એક્સિસ છે એ કન્સિડર કરી શકીએ. બરાબર છે. એકોર્ડિંગ ટુ દેટ વી હેવ ટુ પ્લેસ ધ સીજી.
હવે અહીંયા વાય 0 છે. હવે માની લો કે તમે અહીંયાથી રેફરન્સ એક્સિસ ગણી હતી, તો વાય શું થયું? 15 થયું, હાફ થયું, બરાબર છે. અને એક્સ અહીંયા ડિસ્ટન્સ ઉપર, સીજી અહીંયા આવી ગયું 19 ડિસ્ટન્સ ઉપર, 19.20 ઉપર. અહીંયા અત્યારે જો આપણે કન્ડિશન પ્રમાણે જોઈએ તો એક્સ બાર કેટલું છે? એટલે આપણા રેફરન્સ પોઈન્ટથી 19.20 ડિસ્ટન્સ ઉપર સીજી મળી ગયું આખા કમ્પોઝિટ સોલિડનું, બરાબર છે. હવે જો આપણે રેફરન્સ એક્સિસ અહીંયા કન્સિડર કરી હોત આના એન્ડ ઉપર, બરાબર છે, તો હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ તો સેમ જ રહેત 19.20, અને અહીંથી વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ કેટલું આવત? તો આપણને ખ્યાલ છે 15 જેટલું. તો આવત તો સીજી ત્યાં જ, બરાબર છે. એટલે ગમે ત્યાંથી રેફરન્સ એક્સિસ કાઉન્ટ કરો, એમાં કાંઈ ફેર પડશે નહીં. સીજીનો આન્સર સેમ આવશે, બરાબર છે. પણ એક્સ બાર વાય બાર ચેન્જ થશે, બરાબર છે, એકોર્ડિંગ ટુ કન્ડિશન. અહીંયા એક્સ બાર ચેન્જ નથી થતું, અમુક કેસની અંદર વાય બાર ચેન્જ નહીં થાય, અમુક કેસની અંદર એક્સ બાર ચેન્જ નહીં થાય, બરાબર છે. જેવો ઓબ્જેક્ટ છે એ પ્રમાણે. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ સોલ્વ કરી શકીએ, બરાબર છે, સોલિડ્સ માટેના, બરાબર. હવે એક ન્યૂ થિયરમ્સ છે, that is Pappus theorem, Pappus-Goldinus theorem. This is the short method, it's given the short method to find out the CG of solid subject, of hollow type subject, means the surface type subject, means we can get the vessels, casings types object. આપણે જે વાસણ હોય છે ઘરના, બરાબર છે, સિલિન્ડર હોય છે, થીન સિલિન્ડર, એનું સીજી, અને આખું સોલિડ, ટોટલી સોલિડ ફિલ્ડ સોલિડ, એનું પણ ઇઝીલી શોર્ટકટ થ્રુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ સીજી. જે ટોટલ મહેનત કરીએ છીએ આપણે પહેલેથી છેલ્લે સુધી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, જે આપણે હમણાં જોઈએ આગળની, એ મહેનત નહીં કરવી પડે. ઇન શોર્ટ આ ઇક્વેશનથી સીધું ડાયરેક્ટલી થઈ જશે. એવું થિયરમ આપ્યો છે Pappus-Goldinus થિયરમ્સ, બરાબર, કે એના થ્રુ આપણે શોર્ટકટ થ્રુ, એટલે કે ઇક્વેશન થ્રુ આપણે ડાયરેક્ટલી શોર્ટલી સીજી છે એ મેળવી શકીએ છીએ. હોલો સેક્શન્સ એટલે કે કેસિંગ ટાઈપ સેક્શન, વેસલ ટાઈપ સેક્શન અને ટોટલી સોલિડ સેક્શન, બરાબર છે, બંનેનું સીજી મેળવી શકાય. પણ બંનેના થિયરમ્સ અલગ અલગ છે. થિયરમ્સ વન્સ ફોર ધ એરિયા ટાઈપ, એટલે કે હોલો ટાઈપ ઓબ્જેક્ટ માટે. સો ફર્સ્ટ સી ધ હોલો ટાઈપ ઓબ્જેક્ટ્સ. Pappus-Goldinus theorem for hollow type objects. Well, this theorem is used to find out the surface area and volumes of bodies. Okay, so let's see the statement of theorem. Theorem શું કહે છે? The area, here R is not R, it's area, it's a mistake in book. The area of surface of revolution is equal to the length of generating curve times the distance traveled by centroid of curve while the surface is being generated. આમાં તમને કાંઈ ખબર નહીં પડે, પણ અહીંયા જુઓ, બરાબર છે. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે. ઇટ્સ અ સેમી સર્કલ આર્ક, બરાબર છે. આ વાયર ટાઈપ આર્ક છે, બરાબર છે. ઇટ્સ રોટેટેડ અબાઉટ 360 ડિગ્રી અબાઉટ ઇટ્સ બેઝથી જે આર્ક છે આ રીતે, આ આર્ક છે આ રીતે, બરાબર છે, આ આર્ક છે આ રીતે, એ રોટેટ થશે ક્યાં? અહીંથી અહીંયા સુધી અને અહીંથી અહીંયા સુધી. એટલે શું બનશે? 4th ક્વાર્ટર ઓફ સ્ફિયર, બરાબર છે. સોરી, આફ્ટર 1 રિવોલ્યુશન, ટોટલ રિવોલ્યુશન કરશે તો શું બનશે? સ્ફિયર સેલ બનશે, બરાબર છે. એટલે કે જે આ આર્ક છે, બરાબર છે, એ આખી 360 ડિગ્રી રોટેટ થશે અબાઉટ હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ. તો શું થશે? આખું સેલ જનરેટ જશે. હવે જે વાયરની થિકનેસ છે, બરાબર છે, એ થિકનેસ જો 2 mm હશે તો સ્ફિયર છે 2 mm બનશે, બરાબર છે. હવે જો વાયરની થિકનેસ 1 mm હશે તો 1 mm થિકનેસ બનશે. પણ એ થિકનેસ કન્સિડર નથી કરેલી, બરાબર છે. શું છે? લેટ્સ સી ધેટ. What's the theorem? Theorem is said here is the arc and rotate its 360 degree about its base, બરાબર છે. આ એક્સિસથી આપણે એને રોટેટ કરીએ 360 ડિગ્રી, એટલે ફરીને પાછું ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવી જાય. તો એનો જે કર્વ છે, એ કર્વ આખો શું જનરેટ કરશે? સ્ફિયર જનરેટ કરશે, પણ એ હોલો હશે, થિકનેસવાળો, બરાબર છે. અંદરથી પોલું હોય, જે સ્ફિયર બનશે એ અંદરથી પોલું હશે. જેમ કે આપણે બોલ કહીએ છીએ, બોલની થિકનેસવાળો બોલ હોય, બરાબર છે. પણ અહીંયા થિકનેસ નેગ્લિજિબલ છે, તો એ એકદમ પતલી દિવાલવાળો બોલ જેવું બનશે સ્ફિયર, બરાબર છે, રાઉન્ડ.
તો થિયરમનું શું કહેવું છે? તો કે સરફેસ એરિયા ઓફ સ્ફિયરિકલ સેલ, એટલે કે ટોટલ જે સેલ બનશે આખો, બરાબર છે, એટલે કે જે બોડી બનશે રોટેટ થઈને આર્ક, એનો એરિયા કેના બરાબર હશે? તો સરફેસ એરિયા ઓફ સ્ફિયરિકલ શેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ લેન્થ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ, કે જે આ જે લેન્થ છે કર્વની, એ જનરેટિંગ કર્વની લેન્થ ગુણ્યા, એટલે કે ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય સેન્ટ્રોઇડ ઓફ ધ જનરેટિંગ કર્વ. લેન્થ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ એટલે કે જે કર્વથી જનરેટ થાય છે સોલિડ, એની લેન્થ, કર્વની લેન્થ, અને ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય ધ સેન્ટ્રોઇડ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ. જે કંઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે એ ટ્રાવેલ કરે છે, બરાબર છે, અથવા તો જનરેટ કરવા માટે મૂવ થાય છે, તો એના સેન્ટ્રોઇડનું ડિસ્ટન્સ, ટ્રાવેલ ડિસ્ટન્સ, એટલે એ કેમાં મેઝર થશે? તો કે રેડિયન, બરાબર. જે આ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે સીજી, એ કયા ફોર્મમાં હશે? તો કે એંગ્યુલર ફોર્મમાં. અને કેમાં હશે? તો કે રેડિયનમાં. ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય સીજી. સીજી કોનું? તો કે જે આ કર્વ છે એનું. હવે કર્વ ગમે તેવો હોઈ શકે, આમ ટ્રાયંગ્યુલર પણ હોઈ શકે, સ્ટ્રેટ આમ, તો શું બનશે? આમ 360 રોટેટ થશે તો શું બનાવશે? કોન બનાવશે, બરાબર છે, ક્લિયર? તો ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટ બની શકે અહીંયા, બરાબર. પણ અહીંયા આર્ક છે એ, બરાબર છે, જે સ્ફિયર જનરેટ કરે છે. તો લેન્થ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય સેન્ટ્રોઇડ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ્સ, બરાબર. આ પપોસ-ગોલ્ડિનસ થિયરમ છે કે જે સ્ફિયર જનરેટ થાય છે એનો એરિયા કેના બરાબર છે? તો કે લેન્થ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ અને ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય સેન્ટ્રોઇડ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ, કે જે આપણે કર્વ છે એનું સીજી છે એ કેટલું ટ્રાવેલ ડિસ્ટન્સ કરે છે એને ગુણ્યા લેન્થ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ. એટલે કે ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ થ્રુ એને આવું ઇક્વેશન છે એ ડિફાઇન કર્યું, બરાબર છે. હવે માની લો કે વર્ટિકલ એક્સિસથી ફરતું હોય, એટલે કે વર્ટિકલ એક્સિસથી જનરેટ કરતું હોય, તો સીજીથી હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ આવશે, બરાબર છે. અને જો એક્સિસ આમ હશે તો વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ આવશે, એકોર્ડિંગ ટુ એક્સિસ કે જ્યાં રોટેટ થાય છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે. તો એનું ઇક્વેશન શું થશે? અહીંયા ટોટલ લેન્થ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ એલ, ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય સેન્ટ્રોઇડ ઓફ ધ જનરેટિંગ કર્વ. સેન્ટ્રોઇડ શું છે? વાય બાર ઇન્ટુ થીટા, બરાબર છે. સેન્ટ્રોઇડનું ડિસ્ટન્સ શું છે? તો કે વાય બાર, બરાબર છે. ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય ધ સેન્ટ્રોઇડ ઓફ ધ જનરેટિંગ કર્વ, એટલે કે સેન્ટ્રોઇડ વાય બાર ઇન્ટુ થીટા. હવે વાય બાર ક્યારે આવશે? તો કે હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ હશે ત્યારે વાય બાર આવશે, વર્ટિકલ એક્સિસ હશે ત્યારે એક્સ બાર આવશે, બરાબર છે. અહીંયા ઇક્વેશનમાં અહીંયા હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ છે એટલે વાય બાર કાઉન્ટ થશે સીજીનું. તો અહીંયા શું આવશે? ડિસ્ટન્સ કેમાં મેજર થશે? થીટામાં, બરાબર છે, રેડિયનમાં એટલે થીટા, અને વાય બાર એટલે કે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી અથવા તો સેન્ટ્રોઇડ, બરાબર છે, સેન્ટ્રોઇડ વાય બાર. હવે અહીંયા વાય બારની વેલ્યુ શું આવશે? કર્વ માટે, કર્વ છે એટલે કે લાઇન ટાઈપ ડાયાગ્રામ છે, એના માટે શું આવશે? 2r/π, બરાબર. જો પ્લેન ટાઈપ એલિમેન્ટ હોય તો 4r/3π આવે, બરાબર છે. પણ અહીંયા લાઇન ટાઈપ છે એટલે શું આવશે? 2r/π. અને થીટા કેટલો છે? તો કે ટોટલી 360 ડિગ્રી રોટેટ થાય છે, તો 360 ડિગ્રી માટે રેડિયન શું થાય? 2π, બરાબર છે. ક્લિયર દેટ? ક્લિયર? તો થીટા બરાબર 2π આવશે ને વાય બરાબર 2r/π. અને લેન્થ કેટલી આવશે જનરેટિંગ કરવાની? એ આપણને ખબર છે, શું આવશે? πr, બરાબર છે. ક્લિયર? ક્લિયર? તો ઇક્વેશન શું બનશે? a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4πr², બરાબર. તો આ પર્ટિક્યુલરલી જે કન્ડિશન આપેલી હતી કે જે આપણે વાયર ટાઈપ આપણે આર્કથી 3D ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો, સેલ ટાઈપ ઓબ્જેક્ટ, એનો એરિયા છે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ પપોસ-ગોલ્ડિનસ થિયરમથી, બરાબર. એ જ રીતે જો આપણે આ ટાઈપનું લાઇન છે, બરાબર છે, આ લાઇન છે એને આપણે 360 ડિગ્રી રોટેટ કરીએ આ લાઇનને, તો શું સિલિન્ડ્રિકલ ઓબ્જેક્ટ બનશે થિકનેસવાળો?
બરાબર છે. હવે એ જ રીતે જે આ લાઈન છે એને આપણે રોટેટ કરીએ તો કોણ બનશે, જે સ્લાન્ટ લાઈન છે એને, ઇન્ક્લાઇન લાઈનને. બરાબર છે. તો અહીંયા જે હોરિઝોન્ટલ એક્સિસથી રોટેટ કરીએ છીએ ત્યાં વાય બાર આવશે. અહીંયા શું આવશે ઇક્વેશન? એરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતું અહીંયા? લેન્થ ઓફ જનરેટિંગ કર્વ ઇન્ટુ શું આવશે? ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાર, એટલે કે થીટા ઇન્ટુ વાય બાર ઓર એક્સ બાર. બરાબર. શું આવશે એ કોણ નક્કી કરશે? હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ હશે તો વાય બાર, વર્ટિકલ એક્સિસ હશે તો એક્સ બાર. અહીંયા હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ છે એટલે બધે વાય બાર આવશે. થીટા કેટલું છે બધાની અંદર? 360. બરાબર છે. હવે એરિયા એટલે લેન્થ જોવાની છે. બરાબર છે બેયની. ક્લિયર? અને જો આ ટાઈપનો એલિમેન્ટ્સ હોય, સર્કલ એ 360 ડિગ્રી ફરે, બરાબર છે, તો શું બનશે? ટોરસ બનશે, એટલે કે રિંગ ટાઈપ એલિમેન્ટ બનશે. બરાબર છે. ક્લિયર? તો આને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું, પર્પોસ કોઓર્ડિનેટ્સ થિયરમના. ઓકે. I hope you very well enjoy the lecture and very well understand all things. Okay. Thank you for listening the lecture.